How to use the verb I open, ανοίγω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I open, ανοίγω. You open, singular, ανοίγεις. He, she, or it opens. ανοίγει. We open. ανοίγουμε. You open, plural form. ανοίγετε. They open. ανοίγουν. Here are sample sentences in the present tense. I open the window. ανοίγω το παράθυρο. Do you open the shop at 9? ανοίγεις το μαγαζί στις 9? He opens the shop at 8. ανοίγει το κατάστημα στις 8. We open the door. ανοίγουμε την πόρτα. Do you open your emails in the morning? ανοίγετε τα email σας το πρωί? The shops open in the morning. ανοίγουν τα μαγαζιά το πρωί. The future tense with the particle θα. I will open. Θα ανοίξω. You will open, singular. Θα ανοίξεις. He, she, or it will open. Θα ανοίξει. We will open. Θα ανοίξουμε. You will open, plural form. Θα ανοίξετε. They will open. Θα ανοίξουν. I will open the window. Θα ανοίξω το παράθυρο. Will you open the shop at 9? Θα ανοίξεις το μαγαζί στις 9? He will open the shop in the morning. Θα ανοίξει το κατάστημα το πρωί. We will open the door. Θα ανοίξουμε την πόρτα. Will you open your emails? Θα ανοίξετε τα email σας? The shops will open tomorrow. Θα ανοίξουν τα μαγαζιά αύριο. The past tense. I opened. άνοιξα. You opened, singular. άνοιξες. He, she, or it opened. άνοιξε. We opened. ανοίξαμε. You opened, plural form. ανοίξατε. They opened. άνοιξαν. I opened the window. άνοιξα το παράθυρο. Did you open the shop yesterday? άνοιξες το μαγαζί χθες. He opened the shop in the morning. άνοιξε το κατάστημα το πρωί. We opened the door.
Ανοίξαμε την πόρτα. Did you open your emails? Ανοίξατε τα email σας. The shops opened early. Άνοιξαν τα μαγαζιά νωρίς. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.